Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya Ebla 13 bara 2015 qabannee yaanneerra. Qophiin hundee waa'ee bishaan Abbayyaa irratti gaaffiif deebii Dr Tacaanee Bosonaa waliin gaggeesse kutaa xumuraa isniif dhiyeessa. Qophii keenya Afaan Ingiliffaa Oromia Insight jedhu keessatti haasawaa Dr Gammachuu Magarsaa walga'ii Waldaa Qorannoo Oromoo kan waggaa walakkaa bara kanaa irratti dhiyeessan kutaa xumuraa isniif dhiyeessina. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajooti amma gara oduutti isin dabarsa. Akka moltan oduu saati kanaaf qabnuun sin dhageessisaa an dhaabasaa waqjiraati. Hawaasni Oromoo Melbourne Austraaliyaatti argamu ayyaana guyyaa gootota Oromoo sirna ho'aatiin kabajatan. Ayyaana galma hawaasaa Filaamingiten keessatti Ebla 12 bara 2015 kabajame irratti yaadannoo gootota Oromoof dungoon qabsiifameera. Gootota wareegamaniifis yaadannoon daqiiqaa tokko godhameera. Ayyu dureen ittaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Bultuun Biyyoo sirna kana irratti dubbii dhageessisaniin seenaan guyyaa gootota Oromoo qabsaa'ota bilisummaa Oromoo wareegaman hunda kan ilaallatu ta'uu ibsan. Kun kan jalqabe waan adda bilisummaa Oromoo keessatti namoota wareegaman, jaallan wareegaman, qabsaa'ota wareegaman qofa osoo hin taane gaafa uummanni Oromootii fi biyyi isaa gabrummaa jalatti kufan diddaa gabrummaa san diiguudhaan falmaa irratti warreen wareegaman irraa eegalee hanga ammaatti deemaa jiru kana hundaa'u yaadachuudhaaf jechuudha. Diddaa gabrummaa jechuun odoonii fi Oromiyaan gabrummaa jalatti hin kufin gabrummaa san diiguudhaaf tattaaffii godhamaa turte san keessatti warreen kufan jechuu agarsiisaa jechaadha. Saniin boodas akkasumatti itti fufiinsaan hanga gabrummaan jirtutti falmaan waan hin dhabamneef falmaan jiraannaanis wareegamuu waan jirtuuf jecha falmaa kanarratti kan wareegaman waan nama danuu hanga hin jedhamne hundaa'uu yaadachuudhaaf jechuudha. Kana malees ilmaan Oromoo bakka jiranitti tokkummaa sabaa eeguudhaan qabsoo isaanii jabeessanii akka falman dhaamsa dabarsaniiru. Bakka bu'oota hawaasaa sirna kanarratti dubbii wal duraa duubaan dhageessisaniin uummanni Oromoo biyya isaa humnaan sarbame gamtaa isaa jabeeffachuudhaan akka deeffatu walii dhaamaniiru. Keessaayyuu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo biyyarraa buqqisaa lafarraa fudhachaa wayita jirutti hawaasni Oromoo callisuu hin qabu kan jedhan bakka bu'oonni hawaasa Oromoo kunneen bakka jirutti hawaasni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffachuudhaan qabsoo isaa daran jabeessuu qofaatu gara barbaadeen isa ga'a jedhaniiru. Ayyaana karan irratti kanneen argamanis muuxannoo qabsoo Oromoo keessatti qaban hirmaattotaaf hiranii jiru. Walaloon gootota Oromoo yaadatu sirna kana irratti dhiyaateera. Kana malees waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf tumsi maallaqaa kan godhame yoo ta'u caalbaasiin dhiyaates gurguramee galiinsaa woboodhaaf akka ta'u godhameera. Guyyaan gootota Oromoo mallattoo diddaa fi falmaa ilmaan Oromoo maraa ta'ee yaadatamaa jira. Ayyaanni kun erga jalqabame barri namatti jirru kun waggaa 35ffaati. Kun kanaan otoo jiru addi bilisummaa Oromoo ibsa baase keessatti uummanni Oromoo addatti immoo dargaggoonni Oromoo filannoo mootummaa Itoophiyaa kan dabaan guutamee fi farra Oromoo ta'ee lagachuudhaan qabsoo bilisummaa irratti akka xiyyeeffatan hubachiise. Abaa'oon ibsa ayyaana guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuudhaan baase keessatti akka hubachiisetti filannoon afarfamaa jiru impaayera malaammaltummaa cunqursaa fi saaminsaa irratti ijaaramte tiksuu fi jireessuuf jecha abbootii irree seeressuun kan akeekkateedha. Mootummaan Itoophiyaa sagalee uummataa kan hin kabajnee fi filmaata dimokiraatawaan aangoo dabarsee kennuu kan fedhii hin qabne ta'uun mul'ataa jira kan jedhe addi bilisummaa Oromoo humnaan waan aangootti ol ba'eef sagalee uummataan aangoo gadhiisa jechuun abjuudha jedhee jira. Kanaaf falli jiru akka adda bilisummaa Oromoo ibsetti murna humnaan aangootti cichee jiru humnaan falmatuu qofaadha. Kadhaaf sossobbiin umurii bittaa cunqursitootaa dheeressuu yoo ta'e malee ummataaf mirga hin argamsiisu kan jedhe ibsa adda bilisummaa Oromoo kun ummanni Oromoo waliigala diddaa itti jiru jabeeffatuun gumaa wareegamtoota bilisummaan baasuu qaba jedhee jira. Mootummaan Keeniyaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mooraa baqattoota Dhadhaab akka cufu gaafate.
Itti aanaan pirezidaantii biyyattii obbo Wiiliyaam Ruuttoo sanbata darbe gaaffii kana kan dhiyeessan hidhattoonni garee Alshabaab yuunivarsiitii Gariisaa irratti aleellaa raawwatanii lubbuu namoota 48 galaafatan naannoo sana qubatanii achii ba'an kan jedhurraayi. Hidhattoonni garee Alshabaab mooraa Dhadhaab keessa dhokachuun haleellaa shororkeessummaa raawwatu kan jedhus miseensota paarlaamaa irraa dhiyaachaa turuunsaa kan beekamu. Obbo Wiiliyaam dhaabbatichi yeroo baatii 3 keessatti mooraa baqattootaa kana akka cufu gaafatan. Mooraa baqattoota Dhadhaab kan daangaa Somaaliyaa fi Keeniyaatti argamu kana keessa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1991 irraa eegalee baqattoota lammii Somaaliyaa lakkoofsaan 500 ta'antu keessatti argama. Mooraa baqattoota Dhadhaab mooraawwan baqattoota ardii Afrikaatti argaman keessaa isa guddaa ta'uutu himamaa jira. Keeniyaatti bakka bu'aan komishinii baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii Raa'uuf Maazuu immoo mootummaan Keeniyaa gaaffii akkanaa gaafatu hin qabu jechuudhaan BBCdhaaf himanii jiru. Ameerikaaf Kuubaan hariiroo michummaa gaggeeffachaa jiran. Baroota hedduuf akka diinaatti wal ilaalaa kan turan Ameerikaaf Kuubaan yaa'ii waggaa Paanaamaatti adeemsisaa jiran. Yaa'ii biyyoota lameenii kana boodas Ameerikaan biyya Kuubaa tarree biyyoota shororkeessitootaa jettee galmeessite keessaa ni baafti jedhamee eegamaa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaatis Kuubaa tarree maqaa biyyoota shororkeessummaatiin beekaman keessaa baasuuf gabaasa ministirii dhimma biyya keessaarraa isaaniif ergamu atattamaan eeggachaa akka jiran beekameera. Ameerikaan qoqqobbiiwwan Kuubaa irratti murteessitee torbaan dhufu keessas kaasuun ishiin oolu jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa tilmaamaa jiran. Oduun isaati kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nuu tura. Uummata isaa Oromoo bilisoomsee kabajaa fi ulfina itti horuuf biyya isaa Oromiyaa walaboomsee daangaa itti gochuuf lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kennee dirree qabsoo jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon har'as qeerroo dargaggoo fi shamarran Oromoo diina dura dhaabbatanii falmaa hadhaa godhaa jiraniin isin waliinan jiraa jedha. Hawwisoo waraana bilisummaa Oromoos DVD mata dureen isaa Oromiyaa jedhuun qindeessee gurra uummata isaan ga'uuf qophii xumurateera. Guyyaa gootota Oromoo Ebla 15 irraa kaasee gabaarra oola. DVD kana biyya keessa biyyoota ollaa fi biyyoota alaa bakka adda addaatii argachuu dandeessu. DVD kana bitachuun waboo jabeessuudha. Hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo. Shamarran nafnee dubartummaadhaanii rifeensa goggogaa qarooraan haadamanii. Qophiin Hundee. Guyyaa wixataa yookaan dafino torbee lamatti sa'aatii kanatti kan karaa raadiyoo sagalee Oromoo kan sinii dhiyaatu Qophiin Hundee amma qabannee dhiyaanneerra. Qophiin Hundee keenya har'aa kan inni xiyyeeffatu waa'ee laga mormor irrattidha. Hidhaa laga Abbayyaa yookaan mormor irratti Itoophiyaan amma gaggeessaa jirtu irratti hundaa'anii biyyoonni sadii abbummaadhaan marii gaggeessaa jiru. Itoophiyaa, Ijiptii fi Sudaan. Hayyoonni Oromoo immoo abbootiin dhimma kana abbummaadhaan isaa laallatu keessaa qoodan qabanii jedhu. Keessattuu saba Oromoo, saba Anyaakkufaa harki guddaan bishaan Oromiyaa keessaa harka 65 waan madduuf Oromoon marii kana keessatti qoodan fudhanne yookaan immoo gaaffii inni qabus dhageettiin horree biyyoota sadan kana keessatti jedhu. Oromoon lafarraa buqqifamaa jira. Bishaan kunis akkaataa itti inni fayyadamuu danda'u yoo Oromoon gaafatame malee nagaan waaraa fi misoomni itti fufinsa qabu dhufuu hin danda'u gaanfa Afrikaa kanatti jedhu. Kanarratti marii kan eegallee hayyuu Oromoo tokko waliin kutaa sadaffaa isa xumuraa amma qabannee dhiyaanneerra jechuudha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaa rabbii isin daganne hanga xumuraatti yoo nu waliin turtan waa irraa hubattu jennee abdanna. Hayyuun keenya har'aa qorannoo kanarratti kan gaggeessan Dr Tacaanee Bosonaati. Dr Tacaanee egaa guddaa galatoomaa ammas walumaan turra mariin keenya irraa kan xumuraa ta'a. Laga Abbayyaa yookaan mormor irratti abbummaa harka caalaa warri qaban saboonni akka Oromoo fa'aa, Anyaak fa'aa gaaffiin isaanii dhagahamne yookaan sagaleen isaanii ukkaanfamee jiraadha. Dhimmi kun immoo biyyoota ilaallata waan ta'eef Gibsii fa'aa kana, Itoophiyaa fa'aa kana qorannoon keessan kun akkamitti dhagahanii yookaan addunyaan akkamitti beekee dhimmi kun akka xiyyeeffannaa argatu godhama jedhamee eegama bu'aan qorannoo keessanii maal fiduu danda'a jedhametu abdatama Doktor. Akkuma waliigalaatti uummanni waan kana akka beeku gochuudha inni guddaan maal jechuudha uummanni tokko bishaan lafa isaatirraa qe'ee isaatirraa ka'uusanis itti fayyadamuudhaaf mirga qaba. Isa mirga san qaba gizee jennu ka'a amma wanti naannoo sanitti ta'aa jiru garuu namni lafarra ka'aa jira
lafti garmalee waggaa 25 aga waggaa 90tti kontraata kennamaa jira yookaan olmus gurguramaa jira jechuudha jala. Namoonni naannoo san jiru sun ennaa lafti kun irraa fudhatamu bishaan isaan jala sun immoo itti fayyadaman bishaan Abbayyaa kana. Bishaan kana maal godhu midhaan oomishamu sun immoo biyya biraatitti dhaqee gurguramaa jechuudha. Inni sun jechuun midhaan qofa doon ta'in bishaan san bitachaa jiru jechuudha bakka sanitti lafa san irraa isin oomisha. Kana keessatti adeemsa keessatti uummata kun miidhamaa deemaa jiru. Kanaaf mirgi uummata kanaa akkitti ilaalamaa jiru agartee lafti jalaa fudhatamee akkasuma jedhamee waanuma akkasii mirga dhabnee lafti jalaa gurguramee waanuma akkasii jedhu ija saniin kan ilaalamu. Inni biyyaaf jedhuutti jirus immoo kan sadarkaa baay'eetti dhagahamu waliigalteen dur akkas ture. Amma fakkeenyaaf biyyi Ijipti dur bishaan Ijipti seenu keessa harka 95 fi harka 5 Sudaanii kennee harka 95 yeroo ishiin Ijiptiif godhamee waliigalteen akkasitti jira ture. Boodara isas fooyyessanii waliigaltee adda addaa godhachaa turan jechuudha. Kana keessatti yeroo san biyyi olaanu homaayyuu waan kana keessa galan turre. Haa ta'u malee amma biyyootiin lamaan kanaan alatti warri layni kun nu ilaallata jedhan gaaffii kaasaa jiru si galte. Gaaffiin amma kaasaa jiran kun sadarkaa biyyaatitti ka'aa jira dhugaadha. Garuu uummanni naannoo san jiru sun immoo gaaffii hin mul'anne kaasaa jiru. Gaaffiin hin mul'anne kun maal jechuudha? Lafa isaanitti irratti fincilaa jiru. Lafti jalaa fudhatamee jiraniif ijaa jiru. Mootummaa adda addaatti, NGO adda addaatitti, qorattoota beektota adda addaatitti kana himachaa jiru. Kuni dhaqee nageenya booressuu misooma itti fufeenya hin qabne fiduu irratti gahee guddaa waan qabuuf dhagahamuu qabanii uummanni akkanaa kunni uummanni lafa isaaniitirraa fi bishaan isaaniitirraa faayidaa guddaa hin arganne garuu irraa fudhatamaa jiru kuni ilaallamuu qaba. Sirriitti gaaffiin isaanii gadi qabamee lafa qabatee deebii argachuu qaba kan jedhudha. Waliigalteen biyyoota hedduutti godhamaa jiru kunillee waan kana ilaalcha keessa galchuu qaban sirriitti kan jedhudha. Tole. Gaaffii xumuraa gara duubaatti si deebisee eenyuuf qorannoon kun dhiyaate qaama kamii fi eessarraa walitti dhufanii hirmaattonni? Qorannoon kun sadarkaa addunyaatti kan qophaa'edha. Nordic African Institute kan jedhamtu jira. Achitti kan qophaa'ee ture. Saniifiyyuu biyya addunyaa mararraa kan dhufani. Afrikaa keessayyuu gara nama 25 olii kan ta'attu dhufee qorannoo isaanii haala waan adda addaa irratti dhiyeessaa turanii jechuudha. Qophiin isaa agarsiisu kuni waan sadarkaa addunyaatti godhamee fi waan guyyaa lamaaf deemaa turedha. Suwiidin Uppsaalaa keessatti. Dhumarratti dhaamsa yoo qabaatan Doktor? Dhaamsi namni qabu waan mana ammaa jedhe kana tokko uummanni akka uummata Oromootitti uummata guddaa uummata bishaan kun isaan ilaalu kan akka baranudha. Uummatumti keenya iyyuu hagam quba qabu. Lagoonni gurguddaa kanatu dhaqee Abbayyaa jedhan kana uumaa jira. Sababa san immoo biyyoonni adda addaatiif wal lolaa jiru. Keessatti iyyuu Gibxii fi Itoophiyaan haala gaariiwwan irra jiru. Egaa kuni gara taanu kana caalaa mormii biraatiif kaasuu danda'a. Kana keessatti uummanni keenyatti nuu miidhamaa haa ta'u malee isuma bishaanuma kanatti iyyuu fuulduratti uummanni kuni akkamitti itti fayyadamuudhaaf mirga qabaata. Mirgi isaa kun ammumaa ka'ee gaaffii keessa galuu qaba. Waliigalteen jedhamu hunduuyyuu uummanni kun akkaataa itti sadarkaa lagoonni egaa laga adda addaatti yaa'aa jira fi galee bakka ka'umsa laga saniitti irraa kaasee uummanni jiru kun akkaataa isaan itti fayyadamuu irratti danda'an fuuldurattis dhiibbaan biraa akkaataa irratti finnetti yoo hin godhamne akkaataa isaan sirriitti waan kana quba qabaatanitti yoo waliigalteen hin godhamne deemee fuuldurattis waliigalteen kun itti fufeenya kan hin qabaanne ta'a jechuudha. Akkuma kana dura Gibxii fi Sudaan hedduutti godhamaa ture amma jiigamaa jiru kana waliigalteen amma isaan godhuu deeman illee haala adda addaatiin yoo ta'e uummata kana sirriitti kan ilaalcha keessa galchu ta'uu qaba. Uummanni gaaffii akkasii kana immoo mirga akka qabu uummannis beekuu qaba. Namni keenyallee beekuu qaba jechuudha. Har'as ta'ee fuuldurattis bishaaniif qa'ee keessatti deemurraa mirga qabda dursa itti fayyadamuudha. Kanuma akkuma hubannoo qabaatu barbaachisaadha jechuudha namni keenya. Kun immoo baay'ee barbaachisaadha. Guddinuma biyya keenya akka naannoo Oromiyaatti ta'ee akkuma biyya gaafa Afrikaa jiru sanitti yoo uummanni Oromoo fi
uummanni bishaan kun ilaalchisu durattis mirga guutuu hin qabaanne akkaataa itti fayyadamaa isaatitti guddina yookaan misooma itti ufeenya qabaatu fiduu hin danda'u jeequmsaaf karaa banuu danda'a. Kana mirga kana uummanni keenya sirriitti beekuu qabaa kanuma jedhu fi qorannoon dabalataa immoo gaafa duratti godhamuu danda'a kana beekuu qaba garuu namni. Tole Dr Tacaanee Bosonaa yeroo keessan fudhattanii dhimma abbummaa laga Mormoo yookaan Abbayyaa ilaalchisee qorannoo dhiyeenya dhiyeessitanii irratti yaada bal'aa waan kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaa galatoomaa fayyaa ta'a Dr. Baay'ee galatoomaa isinillee. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. This is part 2 and the last part of Professor Gammachuu Magarsa's speech in the 2015 mid-year conference of the Oromo Study Association in Germany. Oromia, as we know it today, came under Euro-Abyssinian colonial domination during the last quarter of the 19th century. From that time until the present, all parts of Oromia remain under colonial rule, and the Oromos exercise power only in accordance with the dictates of the colonizers' law, culture, political tradition, and economic demands. This process of colonization sets in motion the economic and political orientation which explains why Oromia is what it is today, a cauldron of nationalism that has already reached the boiling point. I believe Abyssinians could not have done all this by themselves had it not been for European technical and material support. Under colonial rule, Oromia has been transformed, but the Oromo people have played very little part in shaping their own future. Economic structure and political institutions favorable to the colonizing powers and to Europe were imposed on the millions of the dominated silent Oromo masses. Economic and human exploitation proceeded unchecked, and socially, the Oromo people found themselves uprooted and placed outside their age-old values, beliefs, knowledge system. In short, the Oromo became a stranger to itself, ignorant of the culture which their ancestral communities had thrived on for centuries. With the passage of time, the Oromo people rediscovered themselves. They became conscious of their own history and identity, yet found themselves robbed of authority and dignity. They recognized that the fact that the colonizer could not be regarded as an honest friend while he exercised the power and violence at the expense of the Oromo masses. This realization brought about the subjective self-promotion that I now call Oromo nationalism. There is nothing shameful about being an Oromo nationalist. If you are not, what else could you be if you are not an Oromo nationalist? You should be proud that you are an Oromo nationalist because we want to be ourselves. That's what nationalism means. Nobody is going to impose on me what I should be because my ancestors has already imposed on me, and I'm not going to carry another load. In pinpointing the tensions inherent in the development of Oromo scene, let me point out the fact that deep down in every Oromo heart and mind, there is the echo of the past. On the one hand, there are echoes of the past Oromo world with its ideals,
values, and cosmology. The past that the colonizer wants us to lose touch with, and we're not going to allow the colonizer to make us lose touch with ourselves, because that is Oromuma and that is ourselves. Oromos are seeking an integration with all that is good and constructive about this past in order to salvage and find a foundation on which to build our own future institutions. On the other hand, there are here and there of the recent past, colonial past, littered with memories of colonial domination, but also with modern scientific methods of production, education, and so on. We want, but we are prevented from fully harnessing this colonial past to our advantage and use it as a tool to actually link up with the globalized world. We need science, we need education, we need modern education, but we're not going to take it the way our colonizers want us to take, because we want to integrate development to the receiving culture, and Oromuma is the receiving culture. That's what we are saying, and everybody has to know this is what we want. I many times hear that these Oromos don't know what they want. No, we know what we want. Nobody is willing to listen to us. If you listen to us, we'll tell you what we want. You see, Oromo is one of the underdeveloped nations, even in Ethiopia, not in the world alone. In the Ethiopian Empire, Oromo is the least developed. Socially, Oromo is underdeveloped in the sense that its cultural components have not yet found a proven basis for collective action. And they keep telling us, they prevent us from finding that basis for collective action, and they go around and say, these Oromos, they don't agree among themselves. Some of them are Muslims, some of them are Christian, some of them are, they're different. No, we are not different. You know, when we come together, we don't come together as Muslims. When we come together, we don't come together as Christians. When we come together, we don't come together as OPDOs. When we come together, we don't come together as OLF. We come together as Oromos. Is that not true? So we're not different. You know, our difference is our beauty. No individual, two brothers or two sisters are the same. We need our difference, but we don't want people who dominate us to tell us what our differences are, because we already know them. It is still possible, because of these differences, it is still possible for colonial administrators to rally other indigenous peoples of the country against the Oromo. And we see this in the examples of the Somali and the Borana that just goes on, the Gumuz and the Leka Oromo in the west, the Karayu and the Afar in the east. So they tell us we are different, but they create those differences and they make us wage war against each other. And if this continues on the basis of territorial claims and counterclaims alone, the bulk of the colonial empire can wrap itself in all sorts of claims and counterclaims, struggle and convolutions. Whether or not this policy of divide and rule is going to be a cause for a widespread animosity and conflict will depend on the honesty and quality of our leadership. So those of you who aspire to be leaders, like Jesus said, you should be the first to be humble and wash the feet of the lowly. If you do that, you can lead the Oromo. If not, we still have a long ways to go. Furthermore, Oromo is socially underdeveloped because
there is almost no social and cultural traffic between Oromo-speaking regions. Nowadays, they tell you, we have built roads, we have done this, we have done that. No road has been built with the intention of bringing the Oromo together. I tell you this, in fact, the priority of the Oromo today is not roads, it's bridges. I know Oromos who live on both sides of the Awash River who has to walk 50 kilometers to find a bridge. We want 1,000 bridges every 5 kilometers on the Awash River. We want that bridge, 1,000 bridge on the Wabe River. We want it on Itesa. We want it on Dabus. We want it on all. That's where development begins. They tell you that you go. My father doesn't drive a car. He doesn't have a car. He has a mule, and he wants a bridge. He wants to cross the river, and his mule can cross on this river. He doesn't drive a car. His donkey cannot walk. You know, it's in fact, the Macadam Road is terrible for the hoofed animals. So we want a bridge. We want a bridge between our regions. When I say bridge, it's all round. So the Alain culture, you know, I'm talking about linking up. When I talk about the bridge, it is not only just the physical bridge. I want a bridge between the Itu and the Humbanna. I want a bridge between the Siko and the Mando. I want a bridge between the Raya and the Asebo. I want a bridge between the Macha and the Tulama. And I want a bridge between the Sabo and the Gona. We want bridge. We don't want them to destroy our bridge. For the last 100 years, what have they been doing? Destroy our bridge. We want to rebuild those bridges in the social sense, in the political sense, in the economic sense, in every sense of the term bridge. Oromos closer to Amhara, the way it is today, Oromos closer to the Amhara region, are most familiar with Orthodox Christianity and the Amharic language. They constantly listen to the Amharic national propaganda and the local FM programs. They also listen to American and German-sponsored propaganda through institutions such as Voice of America and Deutsche Welle. You know, on Deutsche Welle, the radio station I've been listening to for the last 50 years, you hardly hear anything Oromo, not even a song. And you Oromos know this as much as I do. You don't hear. Have you ever heard a Libera song on the Deutsche Welle and they call you Ethiopian? It's always Amharic songs, and I told them they don't listen. So they don't mention Oromo unless it is in the negative. And we don't want the German taxpayers' money, you know, to be used against us. And that's why we're talking to Europeans today. Another example of the artificial disconnections among the various Oromo groups is that the Oromos of Eastern Oromia, for instance, know more about Djibouti, Somalia, and the Arab world than they know the rest of Oromia. This also emanates from the way communication is structured within the empire. This lack of communication is a definite source of problem in the development of Oromo and the Oromia region. In education and teaching, no effort at all is being made. And I'm coming from them. I'm not giving you a second-hand information. I'm coming from them. So I am telling you. If you think I'm telling you, like, come over there and I'll show it to you. In education and teaching, no effort at all is being made to revive the age-old cultural link. Again, these undertakings are conspicuously absent and call for honest leadership that is obviously missing.